Bon Dieu qu'on fait ou côté pas j'aime ou le lab travail non pas comprendre la paix fait yon route pour nous la paix guide nous même dans mi-temps désert, avec patience, avec courage, la paix fait yon route, la paix fait yon route. Heavenly Father, as we come before you this morning with all this, the youth, all the young people that are here, they're here for a reason. They're here because they come, because they understand there's nothing they can do without you. They are in different steps on their lives. Some of them are going to high school. Some of them are going to college. Some of them are going to middle school, God. So we pray this morning so we can ask for your grace. We can ask for your mercy. We can ask for your guidance with them as they're going to enter that new chapter in their lives. We understand that we're living in a different world. We're living in a world now everything is upside down. We're living in a world now where good things change to be bad things now, and bad things change to be good things. But as one thing that we know and we show off that you are the same God. And as our sister was saying just minutes ago, you are unchangeable. You are unstoppable. And when you decide to do something, no one can stop you. No one can stand before you because you are God. And when you make ways when we don't know. You make ways when we don't see. You make ways when we don't understand. And today, as you put this young people, as you put them in this country, so you already provide. You have all the resources that are available to them. At this time, I'm praying so you can open up their eyes. You can guide their parents so they can see, they can find, or they can find some grants, so they can find the right schools. You can lead them, bon Dieu. Permets que matin, Seigneur Dieu, pendant parents yo qui là, yo pas comme ça pour yo faire, ouvrir yeux yo, ressources yo là déjà, mais on va ouvrir yeux yo pour yo capable aller côté ressources yo, ça qui gen problème, yo va contacter yon l'autre monde, yo va appliquer, Seigneur Dieu, et comme ça matin porte va l'ouvrir, l'école ti moun yo va payer. Matin Seigneur gade là nous prier, mais ressources yo là déjà, avant même que tu créé nous, tu fait toute bagaille, avant même que tu créé ou tu mettre toute bagaille dans pays pour yo, permettre que matin yo joine accès avec ressources ça yo pour capable grandir dans sagesse sous Seigneur. Pendant yo pral l'école là nous demandons accompagner au bon Dieu, permettre que route yo va faire avec yo, choisir professeur qui va enseigner yo, choisir monde qui va camper en face yo bon Dieu. Saint-Esprit va changer yo papa, pas de bagaille yo tête en bas, bagaille yo compliqué dans moment ça, mais nous connaît bon Dieu, on va faire triage professeur pour yo parce que non seulement yo pas formé Seigneur Dieu intellectuellement parlant, mais à former aussi spirituellement, parce que ces petits serviteurs, petites servantes, yo va devenir des citoyens et des citoyennes dans la communauté ça. Seigneur matin, nous va bénir déplacement yo, bénir arriver yo. Ça parle dans collège, va préparer dortoir pour yo. Ça parle dans collège, va préparer roommate pour yo. Ça parle dans collège, va préparer toute bagaille. Ça va entrer dans high school, continuer par yo sagesse, continuer faire yo connaître, yo encore là pour yo tendre la voix étant des parents yo, pour pas penser au fin rivé. Nous demandons ouvrir intelligence yo, permettre que matière yo capable compréhensible à eux même, là yo lit, là yo comprendre, là yo lit, on va comprendre, là yo comprendre, on va appliquer. C'est non retour bon Dieu, nous va avoir gloire, honneur, louange au même seul qui méritait. Yo praler avec présence ou, yo praler avec grâce ou, yo praler avec onction, yo praler avec puissance ou, et après retourner Seigneur Dieu, même Jean Joseph t'es allé, il était retourné à grâce ou, même Jean Daniel, même Jean Esther t'es allé, il était retourné pays à pas influencer yo, pas que des systèmes d'éducation ça corrompt yo bon Dieu, mais permettre que chaque l'œil a envie faire un bagaille que pas d'accord, Saint-Esprit va camper en croix dans le chemin yo
même gens ont été campés avec Balaam à travers un bourrique, Seigneur Dieu. Et Balaam t'a pris comprendre que bon Dieu pas voulu, Seigneur Dieu, ou intelligence, bon Dieu, ça we can decide who we want them to be. We can decide which field they have to go. Only you, God, can lead them. Only you, God, can tell them. Only you, God, knows the projects that you have for them. Projects of peace, projects of prosperity, God. You only know what they need to become, and whatever you plan, whatever you project for them to become, you're gonna make it happen, God. Whether there's trouble, whether there's circumstances, whether there's blockage, you're gonna turn everything, Seigneur, in our favors and their favors. And they going to school. They're not coming back with guns. They're not coming back with drugs. They're not coming back with tattoos. They're not coming back with the ways of the world, but they're coming back with degrees. They're coming back with great GPAs. They're coming back as a servant. They're coming back with humility. They're coming back with knowledge. So not only they can serve you, but they can transform that community. We pray for your presence. We pray for your grace. We pray for your mercy. We pray for your protection to be with them, God. And as we pray, God, we know by faith we already receive what we pray for. And we pray not because we're holy, but we pray for this youth. In Jesus' name we pray and we say amen. On nous applaudit là, nous dit merci à Pasteur Imel pour cette prière.